Чатик, всем приветик. Как у кого сегодня с настроенницем? Блин, чат, я сегодня, короче, хотела выйти на улицу. Ну так, чисто хотя бы на 5 минуточек. Но там так холодно, что я вышла сегодня на балкон и быстро передумала выходить на улицу. Чё-то мне как-то не хватает какого-то утепленного лыжного костюма, чтобы по городу ходить. В такую-то погоду. То нам не хватает зимы, а теперь как бы хватает зимы, и как-то ее уже и не сильно-то и хочется. Короче, чат. Сегодня летим продолжать наше движение в Хогвартсе. Тем более осталось у нас уже не так-то много. Так. Угу. Чё ты тут стоишь? Скажи мне, пожалуйста. Ты спас дракона и тут остался вчера у меня? Еще много осталось? Не, ну, так стримов 5 немного. Блин, кстати, надо, чтобы вы мне подсказали колодец. А то мне так впадло вот это вот им заниматься. Я вообще... Так, стоп, это не в коллекциях, а где оно? Инвентарь, да? Чат, очень надо ваша помощь. Мне нужно узнать за колодец, где это место находится. Помогите мне, пожалуйста. Потому что я уже как-то завтыкала, когда ее взяла, типа. Оставила на потом, а сейчас я в душе не чаю, где это может быть. Я сейчас отправлюсь в Хоксмит. А, что у меня еще какие-то новые? Да, я про карту сокровищ. Ну, вот у меня, типа, висит задание это на колодец-колодец. Там, типа... Ну, так мне там к дереву надо. Я шарю, что мне нужно к дереву, но я не в курсе, куда и к какому, грубо говоря. Я понимаю, что мне нужно дерево. Я не знаю, где оно находится. Я об этом. Вот что я помощи. Здравствуйте. Как только сможете, приходите в коридор 8-го этажа. Я придумала, как помочь вам сосредоточиться на учебе вдали от посторонних глаз. Объясню при встрече, профессор Уизли. Пришло время изучить заклинание трансформации. Как только завершите необходимые задания, которые, несомненно, будут полезны для работы над руководством для волшебников, приходите ко мне в кабинет. Поработав над заклинанием, мы обсудим вашу успеваемость в этом семестре, профессор Уизли. Подожди, хочешь сказать, что я его увижу на карте, это место? Ну, еще раз, как оно выглядит. Ну вот, что-то руины какие-то. Вот тоже на руины смахивает. И вот на руины смахивает. Подожди, дерево посередине. То есть, типа, дерево должно быть тоже видно? Я вообще не знала, что если смотреть на карте это задание, типа, то его здесь... Ну... Я пока ничего не вижу. Не, может, я невнимательно, конечно, смотрю.
Ладно. Смотрим вот так вот. Блин, ну реально ж. А знать бы хотя бы, в какой оно стороне. Короче, я не вижу. Я просто не вижу. It's time you learned the transformation spell. After you've completed. Блин, как красивенько. So this is the underground harbour. The grey lady. I'd say hello, but she doesn't seem particularly social. Да, по-моему, она вообще не общительна. Revelio. Подземная гавань. Глубоко под внутренним двором Виодука расположена пристань для лодок, на которых доставляет первокурсников через Черное озеро в Хогвартс. Какая прелесть. Revelio. Чё-то звук такой странный был. Book Professor Weasley asked me to find should be around here somewhere. Revelio. Looking for the book
book Intermediate Transfiguration? О, а там сундучок какой-то еще внизу. Professor Weasley asked me to, get something from that book. May I have it? Did she now? I'll give you this book Ну, какая рыженькая, you humour me забавная. by answering a few questions from my quiz. Quiz? Some people call bits of knowledge trivia. I would argue that no knowledge is trivial. Hence, I have created a small quiz, just for fun, focusing mainly on the lore of the wizarding world. None of the other students will try it, no matter how many times I ask. They all say they have enough with schoolwork. Ugh, they don't value knowledge the way I do. Surely you're interested. I'll even start you off with a few of my easiest questions. If that's the only way I can convince you to give me that book, then let's get it over with. Splendid! Just a few questions, and then I'll hand over this book. Let us Чат, тут begin. надо помощь. Before the invention of the golden snitch, which magical creature was used in a game of Quidditch? Так. Сниджет? The Ладно, пусть Golden будет это. Snidget. Correct! The Snidget was first introduced to Quidditch in 1269 by a wizard named Barbarous Bragg. Sadly, they're thought to be extinct. Next question. Which potion is commonly referred to as liquid luck? Жидкой удачи. Блин. Як его знает? The Pepper Up Potion. I'm afraid the Нет. answer was Felix Felicis. Феликс. Since it makes the Я drinker тоже. temporarily lucky, Felix FF. Felicis is a banned substance. in Можно all просто organized циферку 1, 2, competitions. 3. The tale of the three brothers involves which magical artifacts? Дары смерти? Ну, правильно, в Дары смерти упоминается. Сказка о 3 братьев. Но мне кажется, тут 100%. The Deathly это. Hallows. Correct. According to Beedle the Bard, the Deathly Hallows consists of the Elder Wand, the Resurrection Stone, and the Cloak of Invisibility. Ну, это не знать было бы Which уже ball in стыдно. Quidditch is the largest? Ой, а это... Так, Снич это самый маленький. Крофл или же Бладжер? Вот хер знает, я не помню. Бладжер вроде бы. Бляха. Ну, короче, выбираю его. The Bludger. I'm sorry, but the correct answer А, was the Крофл. Quaffle. Ну When ладно. a chaser throws the Quaffle through one of 3 hoops in a Quidditch match, their team is awarded 10 points. True or false? Polyjuice Potion allows the drinker to change species. Да. True. Actually, the answer was false. Почему While неверно? Polyjuice Potion can be used to change things such as age or race, it cannot be used to change Подождите, species. а с Гермионой I как suppose this было? has gone on long enough. Гермиона вообще-то кошечкой стала. If you're inclined to test your knowledge again, I have plenty more questions I could ask you. And I won't be giving you any more easy questions either. The next ones will be more difficult. I'm sorry. I don't have time for a quiz at the moment. Let me know if you change your mind. А книжка она отдаст или нет? I put the book back on the pedestal for you. Revelio А ought to ты make quick work гнида of this. маленькая. Ладно. Want to test your knowledge on some more difficult questions? I'd like to answer more questions. What governmental body directly preceded the Ministry of Magic? Какая правительственная организация была предшественником Министерства магии? Я бы ответила Огрид Мерклин, но мне кажется, это неправильно. Чат, мне можно на вас рассчитывать или нет? Почему, когда я пошла на вопросы, в чате так никого нету? Когда надо. Вот, скорее всего, вот это, но... The Order of Merlin. No, that's incorrect.
The answer was the А, ну я Wizards' даже Council. думала The неправильно. Wizards' Council disbanded in 1707 after the creation of the International Statute of Wizarding Secrecy, which required a more structured government to support its enforcement. Which dragon breed is the smallest? The Ukrainian Ironbelly. No, I'm sorry, but the answer was Блядь, the а можно Peruvian откатиться, viper tooth. хорошо? Though the viper tooth is the smallest breed, averaging at around 15 feet in length, it is also the fastest breed and feared for its venomous fangs. Who founded the village of Hogsmeade? Так, здесь два варианта есть. Quincy Hogg. No, the answer was Hengist of Woodcroft. It is believed that Hengist used the Three Broomsticks Inn as his home. The Хорошо, Hive was подружка. accidentally created by crossbreeding a ghoul with what other magical creature? А на что-то влияют эти вопросы или нет? Если нет, то вообще по барабану. Если да, то я сейчас пойду гуглить. Хер его знает вообще, я не помню. Мы такого не учили. A demiguise. Yes! While the Highbind has the power of invisibility, those who have seen it have described it as a tall, thin monkey with silver hair. What is the only spell known to repel a Lethifold? The Patronus charm. Well done. The only known survivor of a Lethifold attack was a wizard named Flavius Belby, who was on holiday in Papua New Guinea at the time. Who published the law of elemental transfiguration? Evangeline Orpington. That's incorrect. The answer I was looking for was Gamp. One of the principal exceptions to Gamp's law is that Девочка, food ты меня cannot be бесишь уже. conjured, though it can be summoned. What does the Hogwarts motto translate to? Never tickle a sleeping dragon. Correct. In Latin, the Hogwarts motto is Draco Dormiens Nunquam Titilandus. Which magical creature is the only one known to produce eggs through its mouth? The Ashwinder. That's incorrect. Oi. The correct answer was the Rune's Paw. According to Parselmouths, each of the Rune's Paw's 3 heads serves a different function. The left head is the planner, the middle is the dreamer, and the right is the critic. Where is Ilvermorny School of Witchcraft and Wizardry located? The Amazon rainforest. No. Нет. Ilvermorny is actually located on Mount Я в Greylock. душе The нечаянно American находится. school was founded in the 17th century by Iseult Sayre and James Stewart. What is the most powerful love potion known to wizard kind? Блин, вроде бы не так, но... Elixir to induce euphoria. Incorrect. Нет. The answer was Amotentia. Amotentia smells differently to every person, according to what they find attractive, such as dusty book covers or... Are you interested in continuing on to the next round? They're my most difficult questions. Я не хочу продолжать, но ты мне не оставляешь Give me your выбора, Wonderful. I миленькая, do admire маленькая your thirst for говнюшка. knowledge. Emmerich the Evil was killed in a duel against whom?
Beatrix Bloxham. Incorrect. The answer was Egbert the Egregious. Emmerich gained notoriety for terrorizing villages in the south of England during the Middle Ages, when he was the master of the Elder Wand. If a chaser keeps their hand on the quaffle as it goes through the goal, what foul are they committing? Блин, стычка. Haversacking. That's right. Blatching is flying to intentionally collide with a player. Stooging is when two chasers knock the other team's keeper away from the goals so that a third chaser can score. A bite from a mackled malaclaw has the unusual side effect of causing what? Webbed feet. No, the answer was bad luck. Native to the European coastline, the effects of a malaclaw's bite can last up to a week. What plant excretes stink sap? Так, но водоросли помогают дышать под водой. И они противные. Хотя, может быть, и они тоже. I'm afraid the correct answer was Mimbulus Mimbletonia. Значит, нет. The Mimbulus Mimbletonia plant secretes stink sap as a defensive mechanism when touched. The Pepper Up potion evolved from a remedy created by which 12th century wizard? Basil Flack. That's incorrect. The answer was Limfrid of Stinchcombe. Centuries later, Glover Hipworth would expand on Limfrid's previous work to create the Pepper Up potion we know today. In The Wizard and the Hopping Pot, what does the elder wizard leave for his son in the hopping pot? A smaller pot. Incorrect. Надеюсь. The answer was a single slipper. The story was created by Beadle the Bard, but there are a few versions. I won't spoil what the slipper was for if you haven't read it recently. The Snallygaster is native to which region of the world? The Scottish Highlands. No, the answer was North America. The part bird, part reptile is a distant relative of the Occamy and has serrated fangs and a bulletproof hide. Who is the Muggle knight featured in the Fountain of Fair Fortune? Sir Luckless. Correct! The three witches in the story are named Asha, Altheda, and Amata. Oh, I adore a story that ends with a twist. The world's Девочка, largest я cowpea is назвала also тебя known by миленькой. whatever name. Что ты мне хочешь? The Мне Loch Ness кажется, Monster. нет, конечно же. Correct. The Office of Misinformation has worked diligently to discredit any Muggle evidence of the Kelpie's existence. Who was the first Minister for Magic? Ulick Gamp. Yes. Gamp's greatest legacy was the founding of the Department of Magical Law Enforcement. It outlawed the unforgivable curses. You've answered all of my questions. Ah, it's nice to know there's another student who appreciates the value of knowledge. You might not have got very many right, but I'm sure you learned something regardless. Thank you for humoring me by participating. I had a splendid time. А, да? То есть можно было вообще не отвечать на твои вопросы? Revelio. Книга трансфигурации, средний уровень. Эта книга непременно поможет студенту, который хочет занять более сложными видами трансфигурации. Профессор Уизли часто рекомендует ее своим студентам с отличной успеваемостью в качестве легкого чтива. Professor Weasley's tasks are complete. I should attend Легкое Transfiguration. чтиво. Да-да, так я вам и поверила. Миленькая, вредная девочка. Так, а где-то тут прячется какой-то сундук.
О, он, походу, был закрытый. Да, что я его не забрала? О, нет. Обычный сундук, как сундук. А чё я вроде не забрала? Удивительно. You're my second favorite hero. Who would have thought someone... Uncle Roland senses best. He often Revelio. asks after you and his owls. I suspect you are the one who has been interfering with a rather personal matter. The Demiguise statues, and the moons contained therein, were placed as they were for good reason. You should not meddle in the personal affairs of О, others. а вот кто и расставил статуэточки. My mother would like to speak with me. I believe she has learned about some of what we've been up to. I'm hoping she may be easier on me if you are there. I hate to see a creature get put down. It may finally be safe since we rescued the dragon from Horntail Hall. I don't think Mr. Pemberton meant to use his own stationery. He knows something about the... Beautiful. Goodness. Settle down. Settle down. Transfiguration, as you may be weary of hearing me say, is an exact science that can take a lifetime to master. But we needn't be daunted. Almost anything can be transformed if you can just perceive the potential within it. As I see in all of you, tremendous witches and wizards, every one of you. Or it could just be my eyesight. Now, you all know what to do. Beautifully done. Class is dismissed. And remember, now is not the time to ease off your studying. OWLs will be... You wanted to discuss my progress so far this term, Professor. I did. You seem to have had no trouble in getting up to speed. And frankly, excelling in your schoolwork this year. Thank you, Professor. The extra assignments have been helpful. As I suspected they would be. Now, it seems you've been making excellent use of the opportunities presented by your field guide. Of course, the guide isn't the only measure of success. Deke tells me you captured a unicorn and brought it back to the Room of Requirement. Protecting so rare a beast is an accomplishment of which you can be quite proud. Thank you, Professor. I will say А я вроде бы не I'm выпускала единорогом. especially impressed with all you've accomplished in light of the rumors of your extracurricular activities. Were your meetings with Professor Black's house elf and exploration of various caves down by the lake connected in any way to Professor Fig? Not at all. I was, intrigued by stories of a giant squid and wanted to learn more. I encountered Scrope, who seemed delighted to share what he knew. I see. I admire your penchant for learning, but do remember that your classwork and field guide are designed to educate you thoroughly. It'll be the end of the year in no time, and you'll want to be well prepared for your OWLs. I'll provide a final assessment at that time to ensure that you're ready for your exams. Until then, well done. You are dismissed. If you wish to practice the spell you just learned, the training dummy is available.
А, нет, стоп, это не у нее в кабинете. Я ошиблась кабинетиком. Я ошиблась кабинетиком. Something dawned on me about the triptych. Meet me at the Overlook, just north of the Forbidden Forest, and I'll explain. My plan with the helmet failed, but I have another idea. I think we may be able to find what we need at a goblin mine south of Hogwarts. Meet me there, and bring someone who Что-то speaks сегодня gobbledygook. все от меня что хотят. Мы не успели в игру зайти, у нас, блин, вся почта, блин, в этих. В тени шахты у нас есть. Встретиться с Себастьяном. Ага, здесь с Себастьяном. Здесь у нас с Амитом. Поговорить с Нати рядом с классом порицания. Что-то драконе. Кстати, с Поппи и с Нати можно, по-моему, это недолго. Но, по идее, можно еще сходить в секретную комнату, чтобы поделать зельек. Чуть-чуть. Потому что у нас есть вопрос, конечно. Так. Идентифицировали. А ну, мы можем собрать? А, ваши ячейки забиты. Зато мы можем вот это собрать. Так, и все. А, и мы тут сладкой мальбы можем. Эти все не можем. Боже, какие они все милые. Так. Так, что там, кого я еще не собрала? Так, все, короче. Так, ну ладно, вас еще покормить надо. Кстати, а что вот это делает у нас? Ой, бочки их превращать. Такая прикольная штука. С этим можно будет играться. Но... Что, он не работает? А, да. Ладно.
Так, а мне нужно заглянуть еще в одну комнату. Ой, а может быть... Не, сейчас. Хочу кое-что. Это вроде бы делать... А через какую кнопку? Вот, через эту у нас кнопку это делается. Дирикол. По шишкам. Settle yourself. I mean you no harm. Ага, все, понятно. Этого сюда нельзя. Ладно, хорошо. Нельзя так нельзя. Так. Ага, все, то есть, типа, кроме... Блин, пушишки, мне придется вас, походу, продавать. If there's any chance that the relic from Slytherin's spellbook can help her, I must find it. I'm requesting your help. Meet me outside of Feldcroft, near the catacomb. Мне жабы здесь нужнее, по идее. Вентилятор у меня там тоже Everything's есть, all right поэтому придется этих сюда помещать, дириколов. Блин, как-то я аж загрустнула. Можно мне, пожалуйста, побольше? Блин, им эта местность не подходит, болотистая. Можно какую-то другую местность? Все, прощайте. Revelio. This one about?
Такс. Вообще нифига нету. Такс. О, кстати, вот этот вот сундук я никак найти не могу, который надо мной. Как не могу понять, где это находится. Уже второй раз пробегаем. So frustrating. Ой-ой. Сейчас тренделей You wanted to выписывать будут. speak with me, mother? I had hoped to speak with you alone, Natsai. Your message mentioned your concern Тренделей about пошли an не по unusual плану. creature that was spotted in the woods near Hogsmeade. That could have been anything. You know what it was, Natsai. I am allowed to leave the castle. I am always careful, mother. Careful. Officer Singer disagrees. She sent me an owl telling me that you have been trying to collect evidence of some kind against dark wizards. She berated me for not keeping a closer eye on you. And she is right. I do not want you Гордись своим visiting Hogsmeade ребенком. for the near future. But mother! My little gazelle, you are well-intentioned, but you must not meddle in the affairs of dangerous people. If someone had meddled in Matabeleland, father would still be with us. I must get to class. Perhaps your friend can get you to listen to reason. So frustrating. She never listens to me. She called you her little gazelle. Is that a term of endearment where you're from? It is specific to me. I am the unusual creature in Hogsmeade she mentioned. Self-transfiguration is not taught at Hogwarts, so I am gently discouraged from practicing it. However, I am an animagus, and it is in my gazelle form that I have been able to wander the Highlands rather freely until now, much to my mother's chagrin. That is how I managed to spy on Rookwood and Harlow. Прикольненько. Were you born an animagus, or did you learn to become one? Animagi are not born. The process is quite elaborate. It involves holding a mandrake leaf in one's mouth for an entire month, then placing the leaf in a crystal phial so that it is imbued with moonlight, then adding one of your own hairs. And that is just the beginning. Self-transfiguration is common among students at Wagadu, but Professor Weasley considers it much too dangerous to teach at Hogwarts. Can you choose what form your animagus will take? Oh no, a person's animagus form is determined by their personality. My mother is convinced that my form is a gazelle because I adapt well to any situation. I believe it is because I can sense danger and keep my wits about me. Она вроде бы не How демонстрирует, does it feel to когда и в кого transform она into an animal? превращается. Well, the first time it Очень can бы be a bit хотелось. unnerving. I felt a kind of searing pain and a strong double heartbeat. But it gets easier the more you do it. I no longer feel any pain, and I must say, I find a sense of comfort in the double heartbeat. And I love being able to view the world from a different perspective. Now the nickname makes sense. What an extraordinary ability to have. It is. I love transforming, but Mother is less enthusiastic about it. She says that no creature, especially one as rare as a gazelle, should be bounding about where poaching has become so prevalent. She claims that she has foreseen tragedy befall me in my gazelle form. But she has used her sight to control me too many times. I no longer believe it. Привет. She's concerned for your safety. It may be best for you to stay away from Hogsmeade for now. That may be safe, but I do not believe that it would be best. Do you? You could have fled the moment you discovered that Rookwood, Harlow, and Ranrock were after you, but you did not.
I choose to act as you have. I must deal with Rookwood and Harlow, not hide from them. My mother cannot know where I am all the time. Thank you for being here during that rather awkward conversation. Не, ну то, что я слышала, то вторая часть будет, а то, что несколько, то фиг знает. Не, ну что-то точно будет. Так, что там у нас дальше по заданиям? Так, нет, ладно, обойдемся без этого. Что-то в драконе. Давайте с Поппи лучше потрендим. И оно там. Не люблю, когда у меня висят вот эти вот знаки, восклицательные знаки. Вот оно. Вот. А, вот шляпа. Так, а где там Поппи находится? Ладно, хорошо. Тогда пойдем продадим. А, это и тут Поппи где-то находится? Мы сейчас пойдем продадим всякого разного, чтобы у нас было место. Хотя, по идее, у нас и так сейчас места хватает. Before you ask, I'm all out of the new socks, so if your feet are smelly, you'll have to work it out for yourself. А чечи наконец-то можно будет поменять. О, чечи и перчатки, что я не доглядела. Так, ставим пока. Так, мужик, подожди, нам нужно переодеться. Так, перчаточки. Пусть вот эти вот будут, они красивые. А чеча? Так. Ну, без очередь будешь ходить дальше. Так. И шмотка вроде бы, да, какая-то появилась? Вот это вот. Так, а что тебя одеть? Зима, холода, как бы. Как ходил, так и ходи, пожалуйста. Вот. Ну, можно пальто сменить, да, что-то потеплее. Боже, какой оборванец. Так, что-то теплое нам надо. Спасибо большое. Теплое что-то есть. Оно не выглядит все как теплое. Вот это вот бабушкино похоже на что-то теплое. Ладно, хорошо, ходи в чем-нибудь. Раз теплого у тебя ничего нет. О, шапку одень. За шапку всегда забываешь. Где тут бабушкина шапка? Не, нам теплая шапка надо. Такая, чтоб уши грела. Как мне всегда в детстве говорили.
Вот. И вот это вот пойдет. Уши греть точно будет. Блин, ну на улице ж снег. Ладно, будешь ходить в очках. Можем еще тебя в маску, конечно, одеть, но маска это уже чересчур. Сюда смотри. Бабушкин модник. Так. Прячьтесь, я страшный серый волк. Be sure to stop by whenever you're about. Все, теперь он точно шарит по моде. Revelio. О! Aloha Так. Mora. А сейчас мы можем распечатывать все, что мы хотим. Так. Сейчас у нас уже все доступны Алахамора. Revelio. Такое, драгоценностями тут и не пахнет. Это все, что здесь было? Да. И что тут прятать было? Over here. Не могла столик занять, чтобы мы хотя бы посидели хоть This is a разочек. change of pace from our last outing. Don't remind me. The thought of that tent still makes my blood boil. I've been thinking about those poor dragons in the fighting ring. The collars they were wearing, they appeared to be goblin silver. I think a collar is precisely what we found at that poacher camp. I've never known poachers to use anything like that before. The dragon that attacked my carriage was wearing a collar, and Professor Fig was genuinely baffled by its behavior. That attack always did strike me as a little strange, seemingly coming out of nowhere. Surely you aren't suggesting that the collars somehow control the poor creatures? Он Exactly. защищен от Merlin, любого I don't ветра, think а the еще dragon we set он мисс free was wearing a collar, беспалевность, but we should check. так как его And if we преследуют, и can он find her, прячет we can свою return her egg. внешность. That's a good idea. We need to see this through. I'll start looking into it right away. Мне кажется, ему нужно What's еще something else that I бабушкин wanted to шарфик discuss with добавить. you? I didn't want to press А то у it него before. шарфик этот It достаточно seems I may стильно have caused выглядит. you more trouble with Victor Rookwood. Ну Why блин, is he он у after меня you? то ходит как нормальный человек, то ходит как бабушкин огородник какой-то. Rookwood is working with Ranrock, and Ranrock is after something I found at Gringotts. Fig had a portkey that led us there after the dragon attack. It's a bit of a long story, and Блин, Fig я не had нашла asked that I никакого not speak пальто of it там yet. типа драного. Goodness. Вот, не, хотя Well, нет, там that есть типа certainly такое, helps to shed light но on оно what we такого saw at the типа tent. бежевого Don't цвета. worry, Как раз I'll сейчас guard the шарфик я secret as найду, if it were my подождите. I shan't Да, press for сейчас и more плащ details. поменяю, не In переживайте. fact, I should probably be going. I'd like to track that dragon down as soon as I can. На Уизли I'll мало let you похож, know да? when I have news of her location. Так, ты пока узнавай, а чат хочет, чтобы мы не до конца ублюдок. Совершенно верно. Так. Ты чё у тебя такое? Фига себе, ты модный. Не-не-не. Мгм. Так, ну ты на моего Геральта, пожалуйста, не залиха. Кстати, вот шарфик, он прям до конца, да, висит нам. Вот этот неплохой. Или вот этот вот тоже. О, кстати, с шапкой сочетается хорошо. А вот этот, кстати, шарф, он достаточно стильно смотрится. И вроде как похоже, что мамка связала. Так, сейчас пойдем. Нет, это что за огрызок короткий? О,
Так, ну подожди, ну тут, конечно, точно не видно, что это ты. Вот это неплохой еще шарф. Видно, что с бати сняли. Блин, по-моему... Так, мы сейчас еще подумаем. Нет, это сильно стильно для тебя. Хотя... Чё, прикольно выглядит. С дракончиком такой этот. Блин, так, чат, голосуем. Вот это первый вариант. Вот это пусть будет... Вот это второй вариант. Сейчас я еще поищу. О, вот это вот... Давайте третий вариант. Четвертый, может быть. О, еще вот этот вот пятый вариант. Какой? Так, вот этот вот, говоришь, тебе... Вот этот тебе понравился? Блин, мне еще вот этот... Вот... Подожди, вот этот, да, понравился мне? Или вот этот? Ну, короче, или вот эти вот тоже неплохие. Нет, это ты куда-то вообще в стиль хочешь уйти. Ладно, оставляем. Блин, вот этот или этот? Так, вот это первый, вот это второй. Угу. Ну все, вот это стильно, модно, молодежно, я считаю. Ну туда уже и перчатки надо потеплее, это все, что мне ходишь. О, вязан. Не, вот это на вязаные варежки смахивает. О, отлично. Не говорите, что он плохо одет. Не говорите мне, пожалуйста, этого. Так. Я считаю, он выглядит прекрасно. Он потрясающий. О, это что у нас тут? Давайте под прикрытием. Revelio. Aloha, Так, Mora. пока мы тут проходим, можем заодно и что-то стыбзить еще. Мальчик, красавчик. Просто. Там зеленая шляпа какая-то. Не, можно... Кстати, там есть шляпа, которая типа с конусом таким, но она выглядит так, как будто с очень старой старушечки, типа, снята, типа, вот она умирала уже, наверное, где-то, и вот шляпу оставила в наследство своим нелюбимым вот детям. Вот примерно так эта шляпа выглядит. Там есть такая похожая какая-то. Вся драная, облезшая. Надо будет посмотреть на ее вариант. Но пока шапка-ушанка, я думаю, ему очень подходит. Pardon me, sir, but about those curious demiguise statues I've seen. What? Who are you? Why do you ask? They're quite clever. Oh, thank you. A lot of craftsmanship and care went into them.
I assume. So you did create them? Yes, I did. It was a ploy to give that pathetic oaf Moon a taste of the grief he caused me years ago. You are the one who's been pilfering them. I am, at the request of Mr. Moon. I received your owl on your stationery. Ah, well, fitting Moon would enlist a student. Too cowardly to do it himself. Hasn't changed a bit. Even when we were at school, he was a cowardly bully. Gave me a horrible nickname, which I shan't repeat. I was thrilled when we left school and he seemed gone for good. Then I started seeing him around Hogsmeade. It was too much. Так сердится Even if I прикольно. do take satisfaction in that his life's destiny was to be a lowly caretaker. Mr. Moon does a good deal for the school, and he's taught me a lot. He's terrified of those statues. I know. You should have seen his face when that boggart appeared. Oh, priceless. That's when I knew what I needed to do. I simply didn't want to encounter him anymore. So, I shrewdly put a boggart in his path to learn his greatest fear. I then created the demiguise statues to keep him in his place, so to speak. The moons were an inspired play on his name. It worked brilliantly. Until you started clearing them out. The statues are a form of bullying. You're no better than him. Perhaps it's time you both moved on. Fair point, I suppose. If they've terrified him, as you say, he may have learned his lesson. Так, сундучок, я иду за тобой. Aloha, Mora. Revelio. Это все опять? Я-то думала, тут что-то много прям сундуков будет. Так. Revelio. Так, а что я сюда зашла? Сюда ж мы можем попасть. А, там за зданием есть. Так, я вообще к Себастьяну отправлялась. Чё я опять иду к этому Муну? Чисто идешь по одному заданию, тут бабац, и опять куда-то поворачиваешь Mr. Moon, налево. I've learned who's Боже, behind как the он demiguise по-дебильному statues. выглядит. It was a classmate of yours that you bullied, Piers Pemberton. Oh, I might have known. Pigtails Piers. I don't think he likes being called that. Of course he does. Oh, we had such flowing locks, and we used to laugh about them. I laughed the hardest of all. Clever, clever man. I'd no idea he was so devious. I must go and congratulate him. Whatever statues remain seem less terrifying now that I know they were put out by old pigtails. Continue collecting them if you like. As for me, I'm gonna go and pay a visit to my old friend. Получается, 1-1, что ли?
Себастьян, получается, опять подождет. Не дошла еще его очередь. Hello there. Hello, Armeet. Do I recall you saying that you speak gobbledygook? I did. I mean, I do. Speak it. Is this to do with the goblin I saw you with in Hogsmeade? It is. His name is Lodgok. We could use your help with something. He's waiting for me near a goblin mine. Would you be willing to help? Of course. How exciting. I mean, well, might this be dangerous? Да, I запасные think he памперсы simply wants to show me обязательно. something that involves gobbledygook. If it helps, he's a friend of Sirona's. Good to hear. Good to hear. If Sirona trusts him, then I feel much better. You said you know gobbledygook, but how well? I've been reading it for as long as I've been reading English. My parents have an extensive library. Once I grew bored with the classics, I devoured goblin writings. I'd tell you some titles, but you wouldn't understand them. Have you ever spoken directly to a goblin? Unbelievably, no. I'm so looking forward to it. Actually conversing in gobbledygook with a native speaker. Cannot wait to confirm subtle bits of pronunciation and tone that may have eluded me, being self-taught and all. Lodgok is waiting. Should we go? Нет, Of нет, course. I just want нет, to check не the pronunciation of пойдем. a couple of key О, terms first. отлично. So I will meet you there. Все отлично. Что-то на гальвануке. Нет, мы сейчас не пойдем в шахты. Мы сейчас пойдем к Себастьяну. Looks rather dark in there. Never stopped me before. You're here. Good. Sebastian, that relic you mentioned. Я просто не могу на него нормально Stumbled смотреть. upon the relic during an assignment to study sarcophagi in this catacomb. From what I read in a report by the student, they weren't permitted to take it with them, so I must assume it's still here. As I mentioned earlier, this relic grants its holder the power to reverse dark magic curses. If it's in this catacomb, I have to find it. For Anne. I need to see her. Жалко, что другие персонажи не переодеваются. I'd be interested to know what else the student discovered. Have a look. Unfortunately, there's no Я name думаю, on если it. бы каждому человеку, ну, если бы у нас, так скажу, люди не боялись выделяться и показывать то, что им действительно нравится, то мир был бы гораздо красочнее и Perhaps we can интересен. visit Anne when we finished. Perfect. By the way, Ominous has been asking about you. You didn't tell him what we were doing, did you? I didn't. Мне этим нравится promise. восточная Good. культура. Там Ominous всякие would be livid if he knew what we were китаяночки, about to do. кореяночки, японочки. Вообще ничего не стесняются. Так. Одеваются как хотят. Хочет быть зайчиком, будет она зайчиком. Ученический отчет. Задача про подземелье оказалась куда полезнее, чем можно было ожидать. Узнавать о своих предках очень занимательно, однако мне довелось наткнуться на весьма любопытную вещицу. За большим залом есть одно заброшенное место. Там среди раскуроченных саркофагов лежала странная реликвия. Сила которой она обладает поразила меня. Хотелось бы узнать о ней больше, но, увы, оттуда ничего нельзя выносить. I'll be interested to compare what lies inside to what I've read about this Прикольно. catacomb. I'm sure that foul smell is the scent of success. Revelio. Use your nerve just yet. О, сколько там всякого. Так, пацаны.
At least now we know we're not alone in here. Perhaps that was it. And the rest of the tomb will be insect-free. Yeah, spiders aren't insects. Don't start. Accio! We're here for a reason. I'd say opening the mall is justified. Ну, убей ты этого паука. Ну, зачем он вот это вот нам? Accio! Revelio! This room is taller than it looks. Accio! Wingardium Leviosa! Finding a chest in an inconspicuous loft. О, книжные Brilliant. шкафы, прикольно. Можно будет порасставлять еще в комнатке. Так. Ну, походу, сегодня будет... Revelio! Accio! Так, ну что? Школьная форма с джемпером. Игра знает, что нам нужно. Нам даже помогает немножко. Так, нам нужно вот это. У нас всем что-то... Incendio! Accio! Так, стоп. А откуда мы пришли? Кстати. А вот эта дверь часом не открывается через... Открывается. Watch your step. I nearly slipped there. Ой, мои вы хорошие. Я поняла. Куда мы движемся? Stupefy! Stupefy! All this grass. It no longer feels like a tomb. I've read about catacombs that underwent expansion efforts and ran into problems. Revelio! Often cave-ins. And then we're abandoned. Exactly. We'll be fine, though. Depulso! Иди сюда. Спрятаться они пытаются. Так. Это мы куда? Отсюда пришли, да? А что, больше проходов никаких нету? Ну ладно. А сюда мы пришли откуда вам? Оттуда, походу. Now this is the sort of great room I want to be buried in. Surrounded by grandeur. Revelio! Grandeur and then some. Even an altar with a Так, pile ну-ка. of bones. Lovely. Bones Там паучок outside the внизу сидит. sarcophagus. Seems Так, odd. ладно. Accio! There's something here by the altar. Стоило мне по глупости упомянуть реликвию в отсчете, и мне велели оставить ее в покое. Я учту правила, но наука для меня важнее. В этой реликвии есть нечто особенное. Говорят, что у волшебников, которых выбрали палочки из дуба, сильная интуиция. Думаю, это правда. Мне удалось дождаться подходящего момента и наколдовать баррикады, заслонившие реликвию. Да, простят меня предки за то, что материалом послужили их кости.
Я намереваю к ней вернуться, но сперва мне предстоит освоить заклятие Империус. Говорят, она хорошо работает против What врагов. did you find? Подождет, Себастьян. Какой гад! Сюда тебе, вот так вот тебя, вот так вот тебя, вот так вот тебя. Так. Ладно, хорошо. Хочешь поговорить? Looks Давай like part поговорим. of a student's diary. It mentions plans to return for the relic and conjuring barricades using bones. Of course. The student's summary referenced a space beyond the Great Room, which means this can't be a dead end. Let's divide and conquer. You work on sorting out the bone barricades, I'll look around and see what we missed. Hold on to that diary entry. There may be more to it. It does mention something else. It says their next assignment was learning the Imperius curse. Really? Interesting. We need to focus on moving beyond this room. But let me think for a moment. Do you think the pages were left here on purpose? Slytherin mentioned a student who excelled in charms and always carried a satchel stuffed full of notes. They might have been left on purpose, or the student may have simply dropped them. Of course. I'll start to search for those barricades. Brilliant. There's more to this than even I imagined. Look, bones stacked oddly on either side of this archway. Leave no stone unturned. Or in this case, no bone. We're in a tomb. I assume eerie sounds come with the territory. Accio! Revelio. Depulso. We've made it this far, but clearly we have more to do. Accio. Хорошо. I need to find a safe way across. Да что, мне сюда кости тащить, что ли? Нет, такого не будет. Не-не-не-не-не, хорошо. А если мы... А третья, по-моему, тоже не сработает. Это только вот это вот четвертое работает, да? Но это надо постоянно использовать, хорошо. А ну-ка. Да подожди ты. Что нахрен Левиоса? А, так я и взяла Левиоса. Мне светлячок надо, Левиоса оно. Lumos. Так, а я смогу потом залезть обратно? Ну, по идее, да. Да-да-да, прячься. Accio. Lumos. Accio. Lumos. Please. Accio. Lumos. Accio. Wingardium Leviosa. Lumos.
Accio. Wingardium Leviosa. Ой. Accio. Wingardium Leviosa. Lumos. Блин, а тут нельзя никак его подпалить. Я очень думала, что можно подпалить его, ну ладно. А, все, сейчас. Сейчас все будет. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Ну и чё ты не становишься, так как мне нужно? Не говори мне, что надо аж туда его отнести. О, ну я же говорю, должен стать. Rickety bone bridge complete. Ну шаткий, не шаткий, ну ты прошел. Revelio. Значит, получается, хороший мост получился, говорит, шаткий. Угу. Сам ты шаткий. О, кресло. Так. Accio. Так, получается, мы вернулись к началу. Revelio. Так, Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. так, а двух мало? Надо еще? Да, вон еще кость есть. Accio. Wingardium Leviosa. You've done it. I knew we'd get through. I Конечно, felt it in получилось, my ты что, bones. сомневался? Я думала, ты и сам сможешь. Пошла себе прогулялась, там мостики всякие построила. Ну, подумаешь, ты тупица малость. Так. Before we trudge on further, I've just realized something. The student's diary mentions the Imperious Curse. I wouldn't be surprised if we're going to need it here. It's an unforgivable, but useful when you're outnumbered. Places the victim completely under the caster's control. So, if you'd like to learn Imperio, I can teach you. Where did you learn the Imperious Curse? I taught myself. Don't tell Ominous that I've told you. It's not exactly something I can brag about, but it may come in handy. I think you ought to know it. Shouldn't I know more about what the curse entails? Remember the blasting curse? Same idea, except when it comes to unforgivable curses, your intention has to be clear. You have to mean it. It's probably wise to know the spell. I couldn't agree Кстати, а more. если не A учить spell эти that все could save your life заклятия, shouldn't а be ты просто их не unforgivable. учишь и You всё? have a lot at stake. You have an ability that evidently no one's seen for centuries. Focus your wand movement.
It's not an easy spell to Пойдешь по master. тем же квестам, но не учишь заклятием? Или все-таки что-то меняется? Here we go. Something troubling ahead. О, вот это будет прикольно взрывать. Поставим вот сюда, вот его. Паучки. Так, -1. Ой. А еще пауки будут? Ну ладно, ладно, я знаю, что будут. Incendio. Revelio. Так. Куда? Ой, а что тут? А я тут типа не пройду ни в как. Забавно. Так, ладно. Мне надо в ту сторону или в эту сначала? Another barricade. Considering how well you did on the last one, this should be a Revelio. How gracious of Так, you. ладно, мне походу I в try. ту сторону надо, поэтому я сначала схожу сюда, здесь всем тренделей дам, а потом вернусь. Ох. Incendio. Confringo. Defendo. Potato. Stupefy. Crucio. Bombarda. Ну, а чё оно не прячется на него? Чё оно на него не действует? Stupefy. Descendo. Confringo. Confringo. Defendo. Potato. Confringo. Confringo. Never knew spiders could make such a mess. Bit dramatic, isn't it? Incendio. Accio. Какая мерзость. Revelio. А, это не тут. Так, а это что такое? Capulso. Revelio. This catacomb has suffered decay, just as the student's summary described. I doubt anyone's been here in quite some time. Incendio. Depulso. Revelio. Так. Ну нам, по идее, туды.
А если нам туда, значит пойдем сюда. Что логично. Такс. Все? Опять ничего больше? Как-то мало. Ага, здесь поочередность. Окей. Окей, хорошо. Если здесь поочередность, то какая? Если я хочу открыть. Тихо. Если я вот это... нет. Сейчас мы сделаем вот это вот раз. That worked. Keep going. Да. Вот опять на тебя ругаются. Так, это у нас уже есть. Хорошо, значит, нужно... Раз. И следующее... This looks different than what we А, faced подожди, before. я не то выбрала, Now да? we're also dealing with rune symbols. Да, я не то выбрала. Раз. Потом два. Так, теперь нужно... Раз. Раз. Так, You have shoulders above these bones. Nicely done. Пойдем. I see why Slytherin's student was so entranced with this place. Я думаю, будет поинтересней. Ой. Блин, что надо было пожестче какого-то паучка взять. Ай, больно, это кто был? Я не заметила. Кто тут еще? Кто-то еще есть? Насколько я понимаю, то ты тоже ждешь GTA 6.
Revelio. Неудивительно. Accio! Dead end. Lovely. All that for nothing. Hold on. Don't give up yet. Такс. Revelio. А где... А, вот оно. В реликвии сокрыта огромная сила, которую можно использовать во благо не только волшебного, но и всего мира. Но цена этого слишком велика, необходима темная жертва. Не трогайте реликвию, пока мы не узнаем больше. Sebastian, the relic. Look. Could it be? The note and rendition of the relic. It matches. This must be where the student left the relic. I can't believe it. After all this, it lines up. We've really found it. What do you suppose is meant by the dark sacrifice required to realize the relic's potential? I have no idea. But we're here for the relic. I'm willing to ignore what the journal entry says. We're taking the relic. Agreed. This is meant to be. For Anne's sake. I'm taking it. Let's get to Feldcroft. I must keep this relic secret. Especially... Ничего не будет, если забирать реликвию, да? Думала, что должно что быть. О. Is that ominous? Ты чё, потерялся, Оминис? Ominous. The sounds we kept hearing. It was you. You gave me no choice. I had to follow you. Sebastian, please, leave the relic alone. We can find another way to help Anne. I'm sorry, Ominous, but I'm taking it. No, you're not. If you won't put it back, then I will. Hold on, both of you. Sebastian, please, take a step back. Fine. But Ominous knows. I won't step back from a fight. Can't believe this. How much did you hear? Everything. I heard you encourage Sebastian to Ой, take the relic. блин. Sebastian's done his research. He knows what he's doing. Sebastian Да makes было things потом sound сказать. easy when they could be impossible or dangerous. We need to stop him. And if nothing will change his mind? Something has to. I need your help. Sebastian's right. We need that relic. I'm sorry. My mind is made up. Are you willing to sacrifice your friendship over this? I might be. Боже, какой же How could I симпатяшка. choose to stand by and watch Все him это do ходят по this? форме, What if the школьные choice все wasn't дела. yours? Также мой перс You wouldn't be to просто blame for what красавчик, happens. что... What in the world are you suggesting? Imperial? That's what I'm saying. I would take all responsibility. This could save your friendship. I know how to cast it. Sebastian taught me. But I won't do it unless you agree. This is insanity. I can't believe you would ask this of me. Sebastian is never going to give up trying to cure Anne. If you try and stop him now, he'll never forgive you. Fine. This is unfathomable. But I suppose if you want that responsibility, it may just save what is left of my friendship with Sebastian. Remember, this is what I was telling you about the dark arts. They come with a cost. You may well regret making this choice. Do what you have to do. Cast it. Before I change my mind. Imperio! Step aside, Ominous. Stay in place until we're out of sight. I will. Sebastian, come on. What did you do? Imperio. It was the only way to get out of here without a fight.
Ominous, I'm sorry. Sebastian, we have to go. Так, где тут выход? Did we do the wrong thing? You need the relic. I know. But not like this. Ominous and I agreed. Surely there's a difference between casting Imperial on someone without their knowledge and casting it with permission. I understand what you're saying. I do, but... I've taken full responsibility. You have my word. We've always looked out for each other, Ominous and I. I hope he knows that hasn't changed. Мы с ним договорились. Вы и дальше будете дружить. Не парься. Себастьян. How long will the spell last? How long must Ominous stay in the tomb? The curse is lifted already. He'll easily find his way out of the catacomb just as we did. He'll be all right, Sebastian. Себастьян, ты что медленный чересчур? When we get to Feldcroft, I'd rather Anne not know what had to be done to get this relic. Confringo! We'd only accept. Defender! Stupid! Stupid! Confringo! Defender! Ой, что значит в области задания? Все, я туточки. Вы все перепутали. А что там горит? Oh no, this isn't good. What is it? Smoke, over there, by the hamlet. Feldcroft's in trouble. They're under attack. Let's hurry. Мимо дурак. Что ты там кричишь, визжишь? Что ты бежишь? Куда ты бежишь? Успоко... От говню. Boy! What have you done? Saved my sister. With an unforgivable curse.
From that damned book, no doubt. Your father would be ashamed. You've gone too far, Sebastian. Stay away from her. From all of us. И по барабану, что он это сделал для спасения жизни. What did my uncle expect me to do? The Imperious curse saved Anne's life. That goblin was going to kill her. You did what you had to do. If I have to keep proving То, that что to я my весь uncle, бой I will. применяла He cannot banish me from my own home, from my sister. It might be best to let him calm запрещенные down a заклинания while. вообще по May барабану I отцу. speak to him? Perhaps Он I can думает, что help to ease the Себастьян tension a самый bit. You худший. may be right. Не Very всегда well. плохой Probably best это if I get away from плохо. here for a while. I'll head back to Hogwarts. Ах. Так, ну что, пошли лутаться. Чем я занимаюсь? Такая коллаж. Так. Revelio. Так, ну походу все мы пособирали. Pardon me, Mr. Sallow. What Sebastian did was inexcusable. You cannot possibly be about to defend him. Sebastian and I have encountered Ranrock's loyalists before. That goblin would have killed Anne. This family does not resort to using dark magic even against our enemies. What Sebastian did cannot be undone. That you are Ты, Саша, defending бесит Sebastian's behavior Гарри at all Поттера во tells вселенной me этой. everything I need to know. Типа, You я are as guilty добрый. as he is. Поэтому я Sebastian буду is to убивать, come но nowhere near только не Felcroft, Авади nowhere Кедаврой. near Anne. Авади Кедаврой Unforgivable нельзя curses убивать. are so named for a reason. Можно добрым If I hear заклинанием that убивать. either of you continues down this path, if either of you uses dark Логика. magic, I will notify the headmaster immediately. Why, Sebastian? I have some promising news about the location of our Hebridean dragon О. friend and where to return her. you Поппи, may пойдем want. Meet me in the яичко town вернем. circle in Hogsmeade. О, кстати, здесь испытание Мерлина есть, совсем рядышком. Thank you for your persistence and cleverness. I confronted Piers about it and he confessed straight away, the old rascal. We've agreed. Let bygones be bygones. Don't forget to say hello the next time you're in the Three Broomsticks. Thrilled to be back there again. Так, где тут испытание Мерлина? Вот оно. Here's a pleasant surprise. А то мне там их пара штук осталось. Надо все проходить, которые поблизости. О, здесь изи. Кстати, мне вот это вот надо. Ой, тут магия там. Это тоже надо будет. Так, хорошо. Где тут еще эти шары есть? С этой стороны были, значит, или наверху где-то, или наоборот где-то внизу они будут. Или где-то тут. Revelio.
Каждый закон очень умен и продуман. О, сундучок. Такс. Блин, где еще эти шары? Я их не вижу. Revelio. О, вон, все вижу. Merlin himself would be proud. Так, а теперь нужно... Где тут магия? А кто здесь? А, Лоль, ты что ли? Ой, Тлоля, а вас что, двое? Я что-то не обратила внимания. А где мое вот это вот... вот оно. Так, это все равно мне не поможет, поэтому... Так, а что ты не бежишь? А, точно. Ой, ну шо ж ты такой неаккуратный-то? Так нравится, когда они вот это вот сами себя лутят. Лоль, как дела? По-моему, все отлично. О, козявочки. Revelio. Нифига, так ты ножкой пихаешь его. Revelio. Так, а где-то еще должно быть. Магия.
Магия, 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 магия. Где-то еще она должна быть. Так. Блин, может она где-то сверху? А может наоборот в этой пещере? Revelio. Войти тут как? This could prove dangerous if I'm not careful. А здесь может быть опасно? Серьезно? После того, как ты убил 2 троллей, здесь может быть опасно, да? Ты об этом еще думаешь? Так, а вот это вот открывает. Угу. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Огнище. Incendio. Revelio. Так, ну магия, по всей видимости, не тут. Тогда где же она? И тут магия. А, вон, вижу, вверху. Вижу. Так, как нам туда забраться? Incendio. Depulso. Не сработает так, да? Так, но мне все равно вверх надо. Надо посмотреть, что здесь. Ой, не то. Так. Так, ворота открыты. Revelio. Так, еще что-то есть? Нет, тут нет больше. Ага. Не, я тут не вылезу, наверное, да? Стоп. Зачем столько мучений? Где я там это видела? А вниз посмотреть ты не хочешь? Вот оно. Столько мучений. Для чего? Ты мог просто вот так вот сделать. И на этом все заканчивается. Вот. If only Professor Fig could have seen that. Все. Так. Прикольно. Revelio. О, сундучок еще. Сундучок.
Так, а теперь что у нас по заданиям есть? Себастьян в крипте, с ним надо поговорить. Забытый. Ладно, пойдем поговорим с Себастьяном, а потом пойдем яйцо дракону отнесем. Ты уже куда, кстати, в Хогвартсе зашел? Дальше, чем я. I swear it wasn't what you think, my cherub. Your eyes deceive. Блин, я еще Мерлин какой-то хотела сделать, да? Что у меня метка на него стоит? Ну, фиг знает, может, и там, и там. Может, ты комбинируешь по очереди. Did you speak with my uncle? I wish I had better news about your uncle and Anne. Well, what did he say? I'm afraid he wants you nowhere Понятно. near Feldcroft. Nor Anne. I had to stop that goblin from killing my sister. He had no right to banish me from my own twin. If he thinks banishing me means I'm going to give up on Anne, he's sorely mistaken. He also said he cannot excuse the use of dark magic in any form, and that if he hears of either of us using it, he'll go straight to Professor Black. Huh? That relic, dark magic or not, is the key to saving Anne. To reverse that curse. I will not lose Anne for good. I should send the crest to Anne. She'll know that we need to meet. I'm afraid I don't follow. Nothing, just a thought. Now I'm more determined than ever to learn what power that relic has. What did you mean you'd send Anne a crest so that she'd know to meet you? We just lost our parents, and we were packing up to go and live with Solomon. We couldn't take everything. She was carefully organizing her prized possessions, a box of artifacts she'd collected to do with our family. Jewelry, cards, old photographs. She got to her favorite, a handmade crest, and without a second thought, she handed it to me. This will keep you safe, she said. It holds no enchantment, but I've kept it with me since. That's how I can reach Anne. I'll get the crest to her with plans to meet. Be careful, Sebastian. Your uncle could intercept it. We'll be expelled. Even if Ominous is upset with us, he has no love lost for his family. He'd use their connections to the headmaster if we needed his help. I shall wait to hear from you then. Thank you. I very much appreciate you standing by me through all of this. I'll send you an owl when I have news. Окей, хорошо. Боже, какой у нас красивый перс, я просто не могу. Сегодня он особенно прекрасен. Чтоб она меня не бесила. Так. It's not like her to forget. Блин, сейчас, Поппи, подожди, пока мы здесь находимся. Стой на месте. Come on in and have a look Я не around. могу упустить такой No шанс. touching if you have sticky Продажи шматья.
suspect you have a sharp eye for fashion. Be sure to stop by whenever you're about. I didn't keep you waiting, did I? Not at all. I was just at the post office. Gran told me to expect a package, but it looks as if she forgot to send it. Как-то грустненько. She didn't send me an owl this week either. Perhaps she's busy with her research. What was she sending you? Only some feed she's been developing. I was going to give it to Professor Howen for the measles. What kind of research is she doing? It varies from week to week, but it's always to do with creatures. Last week she was studying leg knots in plimpies. What did you find out about the dragon you were tracking? I realized that she didn't know the poachers had her egg, so when she left Horntail Hall, she would have headed straight to her nest. I went back to the tent and tracked her flight. How do you track a dragon long after she's gone? Tree canopies, burn marks, things like that. Well done. You certainly know what you're doing. I can't be certain, but I have an idea of one place she may have been heading. I thought we might go and see it for ourselves. Of course. Shall we leave now? If that's all right. I want to see how she's faring if she had a collar on. And she's likely frantic about her egg. Here we are. I do think this is where we'll find her. The terrain's typical of where the breed would nest. I suspect it's how the poachers found her to begin with. They likely camped here and logged her patterns. Perhaps nabbed her first and then her egg. Dragons are hard enough to wrangle, let alone maternal ones. You got all of that from simply standing here? You'd be surprised how easy it is to think like a poacher. Shall we see if she's home? We only need to return her egg. You're making this sound simple, but this is a dragon after all. Hebrideans can be aggressive, but they're also clever. She caught on quickly enough when you showed her how to escape the tent. She'll understand why we're here once she sees her egg. Then we can be finished with the poachers once and for all. I don't suppose you've thought about keeping it, have you? No, it belongs to her. Keeping it will make me just as bad as the poachers. If you're right about finding her here, how do we go about returning the egg? Her nest will likely be in the heart of her den, which she will be keeping guard over. It might also be more charred than anywhere else, I imagine. Well then, let's find our dragon and return her egg. Wonderful. If she sees us flying about, she might take it as a sign of aggression or food. We should stay on foot. Oh, and one more thing. Let's Я not вообще agitate her. предлагаю спрятаться, как бы. Я что, на мясо, что ли, похожа? There she is, above us. She did make it home safely. Oh, good. It looks as if she wasn't collared like the other dragons. Poor thing must be worried sick, wondering what happened to her egg. For what it's worth, she doesn't seem to have spotted us yet. Let's hope it stays that way. At least until we... Leviosa, back here. Confringo. What I wouldn't give to be a Demiguise right now. I wonder how many they brought to capture her. At least 10 usually. Дальше будет весело, походу. Да. Да. Fantastic.
from a distance. I wonder how good her eyesight is. I beg your pardon? I don't imagine the poachers fed her well. And from a distance, we probably look exactly like sheep to her. Hebrideans love sheep. How lucky for us. Watch your step. Pity. She must have been starved to pick off a grabhorn. Or just raring for a fight. Ой-ой, это не самая приятная картина. Wait, what was that? Мяско. Well, there's no turning back now. Over here! Дебил, спрячься. Угу. Так, а дальше нам куда? Туда? Watch out! It's her domain. She'll make sure we know. Дура, можно не толкаться? Толкается она. Ты смотри, какая. Keep at it. We've just got to make it to the nest. Мы у мамы одни такие красивые. Нашла на кого толкаться. Ты горишь, как огонь, я беги. Not a warm welcome. It's a little too warm, if you ask me. По-моему, ребятки вам очень не рады. I'd normally try, but we're well past that. Get to that opening below her. Look, underneath her. I think we're close. She's leaving! Quickly! Brilliant. There's the nest. We're almost there. Так, ложи яйцо, а потом вот эти все свои дела Why is every занимайся. bridge here broken? Repair. Now, if we just return Да, her egg, вроде we can hopefully нету. make it out without too much fuss. Мы тебе яйцо принесли. Не, ну сейчас побегаю, посмотрим. Типа, ну вроде нету.
Я думаю, они уже, если честно. Просто как бы ему перед ней стыдно, а ей перед ним стыдно. Поэтому как бы делают вид, что это воняет от нее. Вот, как кошки, типа. Creatures are a lot cleverer than most people realize. That's what Gran always says. The important thing is that we survived it. And we returned her egg. Thank you for doing this with me. Wouldn't blame you one Блин, bit вообще if you драконы wanted to head потрясающе back to the выглядят. castle and never think about dragons again. I was hoping to look around for a moment, if you don't mind. Take it all in. I suppose we could catch our breath. Давай, мы wonder могли how еще long лут she какой-то lives. упустить. Or where she'll go now. Лут упускать нельзя. Что здесь, кроме... А, нет, там сундук есть какой-то. А. Ну, как бы... Пока что нифига не будет. Можно не идти. Да ладно, I пофиг, can't believe any полетели. of what just happened. Still taking it all in. No. I think I'm ready to leave if you are. I am. After our dragon rescue at Horntail Hall, I half expect to be ambushed by poachers any time I'm not in the castle. Understandable. We did sabotage their fighting ring and steal a dragon egg from them. True. True. So why haven't they come after us? It's not like А ничего, что мы больше половины там перефигачили. Unless what? Или это в счет не берется вообще? Oh, Одни вообще сгорели заживо. Говорят, они бы пришли за нами. Может, им надо было какая-то шестерка, чтобы осталась. Чтобы хоть кто-то пошел кому-то рассказал. Может, там всех уничтожили, алло. Поэтому они так медленно раздупляются. Такс. Чатик, я сейчас отойду на минутку и скоро вернусь, хорошо? Так что не скучайте. Чё, чатик, я уже вернулся. Я утеплилась, а то что-то как-то сегодня так холодно, что капец. Сам факт, мне и дома холодно. Так. Чё, куда двигаемся дальше? Блин, нам да, вот это вот как бы... пойти выполнить. А то уж долго оно у нас как-то висит уже.
These rocks have seen better days. Confringo! Defender! Nothing more than... Блин, ребятки, а зачем я вам сейчас? Скажите, пожалуйста. Я вам сейчас нафиг не надо. Ой. Ну вот это вот драться с вами по 10-му кругу. Нафига вы мне? Мне еще хватит бандитов для убийства. Confringo! Defender! Так, ну что, я вернулась к своему самому большому страху. Tobbs? Tobbs? Tobbs. Deke sent me. Are you in here? Confringo! Defender! Типа с пауками будет интересно. Confringo! Defender! Да, они здесь самые ублюдочные пауки. Так. Looks as if Tobbs was here some time ago. He must have headed deeper into the cave. Confringo! Protego! Defender! Confringo! Уже не лезет. Так. Incendio! Самое забавное, что я после того, как шарахалась паучков... Incendio! Protego! Confringo! Откуда мне прилетело? Откуда прилет был? Confringo! О. Так. Так, уйди отсюда, мерзость. О, маленькая гадость. Спокойно. Не боимся. Это всего лишь маленькие паучки. Какая-то гад. Да блин, заколи... Я не ту кнопку нажала, да. Да, свались ты уже. О!
Маленький такой говнючок. Где ты, маленький говнючок? Я зелье уже израсходовать не буду. На маленьких говнюков. Мне зелье надо на большого говнюка. Подождите, а я тут перепрыгну? Нет. Перепрыгивать она собралась. Совсем сумасшедшая, что ли? Там такая тварь впереди меня ждет, шо. Да ну хватит тут бегать. О, кстати. Ну да, я ж... Когда тут, я даже выбрать никогда не могу. А можно мне выбрать ядовитая тентакула? Так, ну шо. Давай. Боже, как оно противно выглядит. Это же просто. Боже, пей лекарство дурное. Я не могу просто, мне оно кумарит. Так, сейчас, секунду. Все, на, тварь, получи просто. Shame you're so foul. Revelio. Всего лишь 3 зелья использовала. Я думала, уйдет больше. Только не говорите, что сейчас здесь будет еще что-то жестче. Incendio. Нет. Не надо мне об этом говорить, пожалуйста. Нет, стоп, все нормально. Все нормально, слава богу. Я уже себе нафантазировала. Не, все. Мы убили эту тварь. Revelio. Incendio. Oh no. I have a feeling that house elf is Tobbs. Хозяин, если вы найдете тело Тобса, значит большой паук оказался слишком силен. Тобс подвел вас и заслужил такое наказание. Тобс чувствует слабость, хочется спать. Тобсу нужно.
Poor Tobbs. Ну, Left here бедный alone with the Тобс. spiders. Бедный Revelio. Тобс. А это все из-за дурацкого пиявочного сока, который так нужен был этому дебильному хозяину. А Тобс любил хозяина. Тобс добыл для него весь сок, который хозяин так хотел. Тобс хороший. А я здесь не могу. Это маленькая сокровищница Тобса, походу. Хозяин, походу, забирал у него денежки, и Тобс их прятал аж в самом-самом низу. Вот мое маленькое предположение. Тобс был хорошим. Помянем Тобса. Что это было? Нету тут никого. Это мы отсюда упали? А как же мы поднимемся? Revelio. Чат, где выход? Выход где? Выход типа где-то внизу? Нет, ну выход вроде выше. Ой, чуть не упала опять. Видишь, как-то еще не работает. Revelio. Ага. Подождите. Вот там. Пытаем. Incendio. Теперь Настя будет полгода искать выход. Чат, готовься.
будет. Здесь я никак не поднимусь. Значит, все-таки нам нужно искать другую дорогу. Мне надо было убедиться. Где-то тут, по идее, есть вторая дорога. Блин, вот по карте вижу ее, а здесь как бы туннелем нету ее. Вот по идее где-то тут должен быть еще какой-то проход. Но я его что-то вообще не наблюдаю. Да где тут отсюда выход? Revelio. Depulso. Revelio. Ну, может, я что, конечно, тут не заметила. Да, вот походу, что я не заметила. Сейчас. Вот что я не заметила. That table looks familiar. Seems I'm back at the entrance to the cave. Надо было быть внимательней. Стоп, а Дек точно в выручай комнате? Что я в этом сомневаюсь. Да, Дек тут на месте. I'm back from the cave, Deke. Wonderful. Deke hopes you gave Deke's best to Tobbs. I'm sorry to tell you this, Deke, but Tobbs is gone. It seems he was unable to avoid the spiders in the end. Oh my. Deke was afraid of this, alone in that cave for so long. Oh, poor Tobbs. Deke and Tobbs once shared the same master. When he died, we were separated. Deke always wished Tobbs had been sent to Hogwarts too. Deke feels lucky to serve such kind witches and wizards like you. Deke will miss his friend dearly, and will raise a glass to him with a heavy heart. I'm truly sorry about your friend, Deke. Thank you. You are very kind. Deke could use some time alone to think, if that's all right.
Так, куда дальше отправляемся? Ага, к Поппи. О, нас Поппи даже ждет. Oh, good, Нифига you're себе. safe. There you are. You were in such a state when you left. The poachers got to my gran. Someone recognized me in Horntail Hall and they got to her. What do you mean? Is she all right? She's fine, thank goodness. But they were at her house, our house. They assumed I'd sent the egg there. She said they took the whole place apart looking for it, screaming that we'd cost them everything. I'm sorry, Poppy. I'm glad she's all right. I don't think either one of us could have anticipated that. I should have known. I underestimated the poachers. And now Ты думала, что они будут охотиться на вас, а они скажут, What к do you бабушке mean? пошли. The poachers refused to leave Умный ход с их empty-handed. стороны. So they took valuable journals that Gran had discovered when she was researching rare creatures. One of them contained theories about a secret hiding place of the Snidget, long thought to be extinct. Exactly what kind of creature is a Snidget? It's a small bird with golden feathers. It's incredible. It has rotational wings that allow it to dart quickly in any direction. In fact, the golden snitch in Quidditch is based on the Snidget, which barbarically was actually used in the sport hundreds of years ago. Why would Snidgets be valuable to poachers? They could make more money with Snidgets than they ever would have fighting dragons. The golden Snidget's feathers and eyes are incredibly valuable. That's why they're believed to be extinct. They were hunted out of existence by wizard kind. If the poachers found some now, I can't bear to think about the horrific way they'd be bred and killed for profit. Where exactly are these Snidgets allegedly hidden? Gran says the journals were a bit cryptic, which is good. Perhaps the poachers won't be clever enough to find the birds. From what she recalls, the journals only noted that the key to finding them lay in the moonlight. Gran thinks it can be narrowed down to a handful of locations. I take it you aren't going to let the poachers anywhere near the Snidgets. Gran wants me to stay out of it, but I know she's devastated that poachers might go after the Snidgets, if they still exist. We had the element of surprise on our side when we saved that dragon, but the poachers will be watching for us now. We need allies. Others who hate the poachers enough to help us, who value creatures as much as... Merlin's beard! You're a genius! The centaurs! They'd want the Snidgets protected at all costs. Sounds as if we need to go and talk to the centaurs. We'll need to be careful in how we approach them. Tensions with them are high. Still, I think they may be our only hope. Let me think on it. I'll О let you чем know здесь as soon еще as I have a думать? plan. Нужно спасать животинку. Подумала? Ты подумала, женщина? Маленькая женщина, ты подумала? Ладно, хорошо, фиг с тобой, золотая рыбка. Пока ты будешь думать, пойду схожу в Хогвартс. Открою шмотки. Would like to speak with you when you have a moment. Ой, там что, пижама цвета морской пены? Фига себе, хочу посмотреть на пижаму, чат. Очень срочно надо. Офигеть. Кстати, ну, лучше пока ничего нету, но... Пижама. Так, подожди, разденься.
У нас нету. Нет, 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 мне не такое надо. Ладно. Что этот вариант лучший? Что какой дебил я с него делаю? Уже прости меня. Так. Блин, может вот эту вот? Не, ну он же ж быстро у меня. Ладно, вот это пока мне больше всего импонирует. Вот он у меня в кипише собирался просто, поэтому он у нас такой красивый. О, у нас еще одна очко талантов есть. Мы уже читали это. Так, а что мы не увидели? А, вот письмо. Как выдастся свободная минутка, загляните в выручай комнату. Дек упомянул, что вы хотите научиться разводить существ. Профессор Уизли. О, вот это, кстати, хорошая штука. Так. Поговорите с Деком. Мы сейчас это и выполним. Дек. Дек, ты где? Hello, Deke. You wanted to talk to me? Indeed. Deek thought you might want to learn how to build a breeding pen so that you can breed beasts. That sounds like a very good idea. Rescuing and breeding beasts go hand in hand. Young beasts are Он у меня particularly теперь в vulnerable пижаме to ходит. poachers. Breeding beasts here in the room will allow us to keep the younger ones Типа вечный, safe. вечно на кипише. What do I need to do? First, Не успел bring a проснуться, pair уже of beasts побежал. to the room. One male, one Задумка female. такая. Deek suggests rescuing thestrals, as they're at great risk from poachers. Noble creatures, but their relationship with death gives them a bad reputation. They're prized by poachers for their tail hairs. I've seen thestrals before, but where would I find a pair of them nearby? Deek has seen some wild thestrals not too far from the Hogwarts grounds. Then you'll need to purchase a spellcraft for the pen from Tomes and Scrolls and gather the materials it requires. Once you've rescued the thestrals and you have the spellcraft, you come and find Deek. Где тут наши фолианты и свитки? Стоп, по-моему, я не туда бегу. Да, я же говорю, я не туда бегу. Вот, нам вот сюда вот сначала. Сначала сюда, а потом туда побежим.
Hello there. Come on in. Plenty to look at here. Так, магический рецепт. Загон для разведения. Купить. Nothing like finding just the right thing, is there? Блин, как-то так дорого. Nothing like finding just the right thing, Так, ладно. is there? Все. Вот, я была готова немножко подкатить, Let я me know if подкатила. there's anything Ой, else I подождите, can а do я to помню, что help. тоже можно продавать. Тут да. A pleasure doing business with you. Let me know if there's anything else I can do to help. Все, красавчик, пойдем. Купила какие-то навозные компостеры, нахрен они мне не нужны, но пусть будут. Это ж навозные компостеры. Какую бы шляпу я еще могла купить? Леопольд, выходим. Так, это же болотная местность. О, кстати. А я больше, кстати, не вижу. Шагов. Кстати, удивительно, что больше нет шагов. Так, что будем с ними делать? Замораживать? Can conjure a breeding pen in the room. Best get back to Deep Все, with the отлично, мне thestrals. больше не нужен никто. У меня и так есть один фискальчик, поэтому прощайте, мои хорошие. Прощайте. Все, Дек, я готова разводить животинку. I've rescued the thestrals and bought the spellcraft for the pen. Excellent. Now, to breed your thestrals, simply release them into the same vivarium in which you conjure the pen. Then use the pen to start the process. Come and see Deke when you're finished. I shall. I wonder where I should conjure their pen. Наконец-то. Deke never grows tired of the room's surprises. We now have the perfect place for those thestrals. Please let Deke know once you've bred them.
look after you. Могилья. Ваша красота. А, ты не знал, что есть еще третья комната? Получается, теперь знаешь. Так, что там? Это у нас трансфигурация. Чё, погнали. Загон для разведения. Так, сколько ж ему там места надо? Так, а мы еще кого-то здесь будем разводить. Ну, типа, здесь можно не только фискалов же держать, поэтому мы сейчас кого-нибудь сюда еще приведем одного. Так, достаточно пока что. Поставим где-то еще возле них кормушечки. Да блин, ну не в ту сторону. Ну ладно, хорошо, хер с тобой, золотая рыбка, будешь вот тут стоять. А пока впадло больше делать. Эй, стоп. Вы куда? Вернитесь. Settle yourself. I mean, you know Давай, harm. хорошо, вечера тебе. Подождите. Ну, сидеть тут. Подождите. Все, правильно? Теперь она разводится. Ага, все, через полчаса она будет готова. Так, а кто у меня тут есть? А можно мне? Какой красивый. Единолог просто солнышко. Смотрите, какой хорошенький вообще. Не, но у меня единорог только один, поэтому... Так. Я сюда хочу затащить. Ну, типа, раз у меня там летучие. Раз им здесь не особо место. Так. Everything's all right now. А к вам мы... Пусть здесь сидят. Пока у них здесь хватает места. Так, раз, два, три, четыре. Ну, потом поменяем. Потом заберем их.
Кстати, подождите, а что здесь? Подожди. Теперь тут по кругу ходить можно. А я даже внимания на это не обратила. Вот это да. Так, бегаю туда-сюда, вниз, вверх спускаюсь. Ага. Подождите. Так, ну все как бы. Сиди. Все, вышел. Смог выйти. Все, самочка сидит. Самочка там тоже сидит, чилит. Подожди. Единорог просто как царь пошел, посмотрел, прогулялся сюда. Угу. Как тут миленько вообще. Кстати, а что у меня тут еще прикольного есть? Ой, это всякое... Нет, ну подождите, эти все штуки для декорирования у меня и так были. Эти загончики, палаточки тоже у меня были. То есть ничего нового не открылось. Типа грязь. Тыквенная грядка. Ха-ха. Прикол. Не, ну тут, конечно, можно фантазировать сколько хочешь. Надо дофига времени. Может, я как-нибудь без стримчанского сяду здесь, что-то дофантазирую. Чтоб что-то красивое намутить. Так. Хорошо. Блин, ну я хочу закончить это задание, поэтому у нас, можно сказать, есть полчаса, чтобы сделать что-то другое. Давайте с Себастьяном сходим на прогулку. Я думаю, Себастьян оценит то, что мы ему еще времени уделим. Стоп, а что тут за животинка? Мне просто теперь интересно. Пурпурные жабы. Ну попытаться... Ладно, они на изи залетают. Но мне больше двух как бы точно не нужно. О, да, у меня выполнено испытание. А сколько там еще надо животных поспасать? Стоп, это не то. Вот в испытаниях. Еще 30. Угу. Надо будет снаряжение посидеть, пообновлять. Блин, ну раз мне так много животинки надо, то надо спасать всех. Пойду их продавать, что ли. Now, I'm only trying to help. Да, там меня не видела, поэтому... I'll look after you. No, you don't.
Достаточно. I'm not going to hurt you. 230, еще 28. Дофига еще, короче. Всех, кого буду видеть, всех буду спасать. Жаб на продажу понесу. Я еще котов, кстати, не спасала. Я чуть не встречала их. Как там? I thought my owl might pique your interest. I came as soon as I could. I'd been so preoccupied by all that happened with Ominis in the catacomb, not to mention my uncle's reaction, that I'd almost forgotten what it was that struck me about that triptych. This is the view painted on the canvas that was left on it. That's incredible. You know this area well. And while I was waiting for you, I scouted around and discovered an abandoned mine nearby, surrounded by Ranrock's loyalists. Do you think there's a connection to the triptych? I've no idea, but perhaps they're searching it, the way they did Rookwood Castle and Isidora's Manor. How do we want to handle this? We need to see what they're doing. I say we take them head on. Let's bury some enemies. Very well. And I still have that rune symbol we found on the triptych. If there is a connection, I suspect we'll see that symbol again. After you. А я здесь была уже. There they Я are здесь up уже ahead. с ними будалась. I'll let you lead. No one enters this mine. Kill anyone who Секунду. tries. Подожди, ты меня не видишь. А то есть, я сейчас сделаю вот так вот. Подойду к тебе. А потом буду тебя бить. Вот так вот. Хопс, 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 хопс. Опля. Конь, конь. Минус. Так, что там, где вы еще? А где вы, товарищи? Что, внизу сидите? Ну, сидите где хотите, я понял. О, мой фунтик. Revelio. This is going well. We make a good team. We do at that. Ты видел этого Once again, сумасшедшего в we could fight our пижаме? way through, or be Конечно, вы discreet. неплохо сработались. Why is a grapple you are? Someone's been taken out. Ой! Ай! I won't rest. Get away! Так крутись ты, дурачок.
And the fun is over. Кто еще на меня нападает? Тут же кроме этого никого больше не было. Он не мог напасть в этот момент. Ну ладно. Сделай вид, что так и должно было быть. I should tell you. Rumor is this mine was closed long ago due to an infestation of spiders. How nice. Nothing I haven't seen before. That's the spirit. Понятно, от пауков к паукам. Так, Себастьян, не забывай, я к тебе пришла ненадолго. У меня там твари разводятся вообще-то. For better or for worse, we're in. Leviosa! Fringo! Confringo! Protego! Defendo! This mine looks like a tomb. It was closed after accidents were reported. Сколько здесь крыс всяких. Incendio! I don't see any goblins in these webs. Too disgusting for even a spider to prey on. Покатились. I won't rest. Let's get How many Ranrock's loyalists are in here? Too many. They definitely think there's something here they want. Incendio. That ledge is awfully high. Revelio. Any ideas? Так, можно сюда, конечно. Expelliarmus. Ой, не то. Accio. Wingardium Leviosa. Но нам вроде бы сюда и нужно, поэтому сходим сюда, посмотрим. Какая мерзость. Revelio. Ага, а здесь кроме этого больше ничего и нету. Ой, а вон еще сундучок какой-то лежит. Как это мы сундучок не возьмем? Блин, да что здесь? Здесь сломанное место, походу. Сейчас здесь... А, или он, сундук, но он внизу. Все, я поняла, нифига не сломанное место. Так. It's no wonder spiders give people goosebumps. Could be the hairy legs, or the soulless eyes, or the venomous fangs, or any number of endearing qualities, really. Так, хорошо. А что тут у нас?
Smashing. Should have thought to conjure stairs. Надо было. Но почему-то никто из вас до этого не додумался. That bridge has seen better days. Reparo. Получается, изучили меню. Ага, такая, изучите меню. Да, да, конечно, сейчас же уже изучили. 10 раз. Стоп. Не, ну я не могу оставить так много сундуков. Шар цвета лаванды с заплаткой. Revelio. Так. Incendio. Так, ну по-другому здесь больше ничего я не возьму. Так, ладно. We're making quick work. Professor Hecat would be proud. She would at that. Ranrock's loyalists have all but declared war. Нам туда, значит... Ай, блин, завтыкала. Сама виновата. Incendio. Так. Lumos. Confringo. Lumos. Lumos. Protego. Confringo. Revelio. Так. Учка небольшая там имеется. We've still not seen a single room. Так, мы сейчас, наверное... Да не, Мандрагору пустим, да и хватит с них. I think we're going to be a bit distracted from runes for a moment. An unwelcome distraction at that. Revelio.
We have another fight on our hands. Why am I not surprised? Так, ну чё, мальчики, приготовьтесь. Да, блин. Туда тебя. Bombarder. Potato. Stupefy. Descender. Crucial. Confringo. We're not finished yet. It's almost like they were waiting. Confringo. Stupefy. Potato. Stupefy. Confringo. Да что меня колет? Я не могу понять. Confringo. Potato. Defender. Stupefy. Confringo. Leviosa. Confringo. Potato. Leviosa. Defender. Confringo. Accio. Confringo. Certainly cleared the room. I don't know why Gryffindors get credit for bravery. We Slytherins are teeming with it. And we're much more fun to fight with. Мне нравится то, как они разговаривают. Говорят, почему это Гриффиндор славится славой? У нас вот у слизеринцев тут вообще-то вообще все четенько. Мы вообще тут лютые красавчики. Согласна полностью. Now, we can have a look around in peace. Revelio. Такс. Так, давай, Себастьян. На тебя осталось 5 минут совсем. Совсем мало. Тут вообще-то там плодятся как бы. А когда плодятся, то я не могу рисковать и оставлять их надолго в одиночестве. Так, сколько этих штук? Ага, вон еще одна. Иди сюда. Да! Боже, Себастьян, отойди. Раз не можешь решать задачи, отходи, пожалуйста. Не мешай. По идее, их по 3 штуки. Поэтому... Ага, вот третья. Я же говорю по 3. Incendio. A rune symbol above the cavern door. Ranrock's loyalists never knew to look for it.
Wasn't expecting that. Revelio. О, запись из дневника Исидоры. Когда я очнулась, перед глазами все расплывалось. Как долго я была без сознания, помню лишь его глаза. Пустой взгляд, пустой потому, что он уже не испытывал боли, но... А еще помню, как меня захлестнула эйфория, когда боль рассеялась. И потом все вокруг завертелось. Кажется, я ударилась головой, когда падала. Ни ушиба, ни ссадины нет. Но в голове пульсирует боль. Надеюсь, что это не черная смерть. Зато он больше не будет страдать. What do you have there? A journal entry by Isadora. Hopefully it will help us unravel more of this Sebastian, mystery. I think I found something. A canvas piece. Brilliant. Our efforts weren't in vain after all. Still, something about this place feels odd. If the triptych led us here to find this bit of Понял меня, canvas, клоун. we can probably assume that Isadora Morganach was here. She seems to have been everywhere. But if she was using the Undercroft and the cellar beneath her manor in Feldcroft, why would she create this space? And why hide it behind cryptic rune symbols and ancient magic that no one but you could see? Isadora and Percival Rackham, another of the keepers, could see traces of ancient magic too. Rackham? I haven't heard his name before. Here's some of the memories I've seen. I don't think he and Isadora saw eye to eye on how this magic should be used. This is all rather baffling. Let's take the canvas back to the triptych. Perhaps the answers are there. This place is odd, to be sure, but I'm fascinated by it. Now, for the trek back out of here and to Hogwarts. Unless we can find another passageway to the Undercroft. Let's have a look around. And now for the moment of truth. It has to fit. Please tell me you recognize the location in this bit of canvas. The good news is I do, in fact. And the bad Какая news? прелесть. We're in for more trouble. Ну, как бы к этому уже не I know привыкать. that coast. Ranrock has taken over a huge mine in the surrounding area. Marrenweem has suffered for it. It's as bad as Feldcroft's become. Should we head there now? We should wait. Why? All this time, we've been a step behind Ranrock. I may know someone who could help us get ahead. Who is that? Someone who knows Ranrock personally. They asked me not to mention their name to anyone. A goblin? Tell me I'm wrong. You know goblins cursed my sister to shut her up. Said she should be seen and not heard. I do, but not all goblins are... Not all goblins what? Have you forgotten Feldcroft? Have you forgotten the mine we just went through? No, Sebastian, I haven't. You're not listening to me. Why would I listen to someone so ignorant? You don't know what you're saying. Take a breath for a moment. Oh, I know precisely what I'm saying. Unbelievable. Бесится. Так, ну что? Предполагаю, что... О, а кого мы там еще победили? 100 гоблинов? Какая прелесть. Такс. Короче, нам нужно отправиться в White Shield Out.
оно маленькое такое, полудохленькое. Я нашла тебя, полудохлик. Потомство Фестрала. I should let Deke know about the newborn Thestral. Оно такое маленькое, такое полудохленькое. Класс. Давай, давай. Вылупляйся. Ой. Я предлагаю, раз там 10 тварей надо вырастить, всяких, то посадить жабку к жабке и так дальше. Так, поколдуем. О, пушишка! Так, раз. Что тут места как-то маловато. Подождите, а что, мы можем туда пройти? Ах, нифига себе. Я даже и не знала, что здесь оно такое прям большое. О, вон отличное место для разведения. Кстати, что у нас появилось? Ага, волшебный колокольчик. Как он хоть выглядит-то? Ну, прикольно. Так, ну что? Ушишек тут разводить... Нет, ушишек мы тут разводить не будем. Хорошо. А если мы сюда посадим вот так вот жабку? О! Боже, как она мило выглядит. Тут пузырики какие-то, вообще забавно. Хорошо. Ну ладно, раз вы хотите, пушишки, тут разводиться, то фиг с вами. Отменить. Ладно, они хотели только там разводиться. Так и запишем, пушишки вредничают. Так. Где тут этот маленький? Вот оно симпатичное какое. Пусть разводятся дальше. Угу. Ой. Простите, пожалуйста, мои животинки.
Кстати, подождите, тут есть тропинка. Может, эта тропинка куда-то еще ведет? А то я не ходила на нее ни разу. Блин, как тут прикольно. Слушайте. Даже не обращала внимания на это. Ну, понятное дело, что тут нельзя разводить, но... Блин, как круто. Тут сундучок какой-то. Очень низкая стена. А ну-ка, подождите. А, ну это как бы с одного места. Хорошо, что тебе не нравится. Все, теперь я поняла. Так, ну что, от кого мы избавляемся? Может, это чувство, когда ты... Everything's all right now. Так. Вот, вы еще одинаковые. Ой, пушишка как-то тут не сильно этот. Ой, это прикольно выглядит. Хорошо. Так. Пушишка, ну тебе придется Professor пойти. Howard will never believe this. Блин, то есть я могу... А почему вот нюхлера я не могу разводить? Это типа мальчики? Два пацана, мне типа девочка надо. Ладно, фиг с вами. Как тяжело вот это вот. Мальчик, девочка. Hello, Deke. You'll be pleased to know that a little Thestral was born. How wonderful to have more Thestrals in our world. Such misunderstood beasts. I'm sorry that we can both see Thestrals, Deke. Deke is privileged to see such majestic beasts. But sometimes wishes Deke couldn't. Deke is to blame. What do you mean, to blame? Years ago, Deke's master ordered Deke to help him capture a phoenix, the rarest of all beasts, that master had spotted high on a cliff. The phoenix was the most beautiful beast Deke had ever seen. Deke begged master to leave her be. When Deke hesitated to climb up the cliff as ordered, Deke had to punish himself. As Deke punished himself, master grew angrier and angrier, and in his frustration cast at the regal bird. Deke suspects the phoenix was protecting eggs when it swooped down in fear and fury. Before Deke could reach him, master fell from the cliff. Deke stayed on that cliffside for days, punishing himself, before Tobbs found him. Oh. It sounds to me as if your master got what he deserved. Deke never wanted anyone to get hurt. Not the phoenix, not Tobbs.
Not even Master. Deke often wonders what became of that phoenix. Deke feels fortunate to be at Hogwarts now, helping you rescue beasts. Perhaps Deke can make amends for what came before. Дек, ты очень хороший. Не нужно на себя наговаривать. Что-то у меня по коллекциям обновилось. Ой, это что такое? Места для нарезки. Надо будет посмотреть, куда его ставить. Ну, выглядит как минимум прикольно. Стенка появилась, флажки всякие. Ой, какая картина! В врачебной комнате можно вешать. Подождите, статуя единорога. Боже. Понятно. Скоро тут будет единорог. Ну что, чатик, я думаю, на сегодня, на вот этом прекрасном моменте мы и будем заканчивать. Мы сегодня дофига сделали. Пауков поуничтожали, кого-то, фистрачков всяких поразводили, пушишек разводиться поставили. И не только пушишек, поэтому жабки будут и все вот остальные. Надо будет только еще, я хочу нюхлеров поразводить. И кого я там еще хотела? Птичек. Всяких. Вот. Но им надо как бы разнополых понаходить. Надо будет заняться этим на следующем стримчике. Да, мелкий вообще хохолатый, прикольный. Ты же за гиппогрифа правильно говоришь, маленького. Он такой симпатичный, прям вот этот беленький. Мне он очень нравится. Он такой миленький. Тот, конечно, фестральчик маленький, как бы там и большой похож на дохлика, но маленький там вообще дохлик. Но они милые все равно. Как-то так, чат. Ладненько, чатик. Всем хорошего вечера. И спокойной ночки, получается. До следующего стримчика. Была рада всех видеть. Все, пока-пока.